The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo. Verse 7, the story of monk Mahàkàla, one who beauty contemplates, whose faculties are unrestrained, in food no moderation knows, is languid, who is indolent, that one does Mara overthrow, as winded tree of little strength. Explanation, verse 7. The story of monk Mahàkàla. While residing in the neighborhood of the town of Sētavya, the Buddha uttered these verses, with reference to Mahàkàla and his brother Cålakàla. For Cålakàla, Mahàkàla, and Mahàkàla were three householders who lived in Sētavya, and they were brothers. Cålakàla and Mahàkàla, the oldest and youngest respectively, used to travel abroad with their caravan of 500 carts and bring home goods to sell, and Mahàkàla sold the goods they brought. Now on a certain occasion the two brothers, taking wares of various kinds in their 500 carts, set out for Sētavya, and halting between Sētavya and Jetavana, unharnessed their carts. In the evening Mahàkàla saw noble disciples, residents of Sētavya, with garlands and perfumes in their hands, going to hear the law. "Where are they going?" he asked. Receiving the answer that they were going to hear the law, he thought to himself, "I will go too." So he addressed his youngest brother, "Dear brother, keep watch over the carts, I am going to hear the law." So saying, he went and paid obeisance to the Buddha and sat down in the outer circle of the congregation. On that day the teacher preached the law in orderly sequence with reference to Mahàkàla's disposition of mind, and quoting the sutta on the aggregate of suffering and other suttas, discoursed on the sinfulness and folly and contamination of sensual pleasures. Mahàkàla, after listening to the discourse, became a monk under the teacher. Cålakàla likewise became a monk. But the thought in Cålakàla's mind was, "After a time I will return to the world and take my brother with me." Somewhat later Mahàkàla made his full profession, and approaching the teacher, asked him, "How many duties are there in this religion?" The teacher informed him that there were two. Said Mahàkàla, "Venerable, since I became a monk in old age, I shall not be able to fulfill the duty of study, but I can fulfill the duty of contemplation." So he had the teacher instruct him in the practice of meditation in a cemetery, which leads to arahatship. At the end of the first watch, when everyone else was asleep, he went to the cemetery, and at dawn, before anyone else had risen, he returned to the monastery. When the Buddha reached the village gate, the congregation of monks was offended and said, "What a thing for the Buddha to do! Did he do it wittingly or unwittingly? Yesterday Cålakàla came and that was the end of his monastic life. But today, a different monk came and nothing of the sort happened." The Buddha sent Mahàkàla back and continued on his way. Said the monks, "The monk Mahàkàla is virtuous and upright. Will they put an end to his monastic life?" Mahàkàla's wives tried to make him a layman, but he rose into the air through his psychic power as an arahat and appeared before the Buddha as he was reciting these two verses. Monk Mahàkàla paid obeisance to the Buddha, and the Buddha told the other monks that they were wrong about Arahat Mahàkàla to compare him with monk Cålakàla. Explanation, verse 7. Those who dwell on the attractiveness of sensual enjoyments, and live with the senses unguarded, and are immoderate in eating, they are slothful and weak in perseverance and willpower. Motions overpower such persons as easily as the wind overpowers a weak tree.
The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo. Verse 8, the story of monk Mahàkàla. One who foulness contemplates, whose faculties are well restrained, in food does moderation know, is full of faith, who's diligent, that one no mara overthrows, as wind does not a rocky mount. Explanation, verse 8. Those who dwell on the unattractiveness of sensual enjoyments, and live with the senses well guarded, and moderate in eating, are devoted to the teaching, and to persistent methodical practice. Such persons are not overpowered by emotions, just as a rocky mountain is not shaken by the wind. Those who have a false idea of optimism and think that life is a bed of roses without thorns, they keep focusing on the pleasant side of life and ignore the unpleasant. As a result, they become attached to things and call them "this is mine" or "this is myself." When these things to which they are attached change and are parted from them, they lament that what is theirs and what is themselves is breaking up and dying. Those who look at the unpleasant side of life, the thorns and the roses, have their attachments weaken. When this happens, the change and separation from attached objects do not bring about much sorrow or grief. Asabhanupassana does not mean the reflection on the painfulness of pain which produces hatred or aversion. That is called the cultivation of the perception of repulsiveness, panhiga. Unspecified currency A, which is also to be avoided. Its true meaning is the reflection on the bad side of sensual pleasure, which people often like to ignore, and in so doing, run into suffering, the very thing that they are trying to avoid. True optimism is not a one-sided view of life, but an ability to see a solution to the problems in life. This is the optimism of Buddhism. This pair of verses reveals the method of finding happiness in life, by giving up attachment to things of the world. The first step is to think realistically. Guarding the senses is learning to stop reacting to pleasant and unpleasant circumstances with desire and aversion. Exercising control in our eating habits and overcoming laziness are necessary to maintain the practice of focusing attention on right things and thereby clearing the thoughts of emotional attachments. In conclusion, living a life indulging in the 5 sensual pleasures of the world without self-restraint is a life of degradation. Living like that is no different from a floating piece of wood carried by the current, without direction. The consequences of a life of negligence and debauchery will bring much harm to oneself and society. People live seeking pleasure and enjoyment. The current state of society has painted countless tragic scenes of young men and women immersing themselves in the addictive pleasures of smoking, drinking, drugs, ultimately suffering the devastating consequences of ruin and decay. Sensual gratification and indulgence are a great source of suffering and pain if humans do not know how to limit the temptations of the 6 senses. In the Surangama Sutra, the Buddha clearly stated that beings are trapped in the cycle of suffering or attain liberation due to the functioning of the 6 senses. If we can master and not let the 6 senses be swayed when encountering worldly phenomena, that is liberation. Otherwise, suffering will prolong endlessly. Therefore, the issue of restraining the 6 senses is of utmost importance for spiritual practitioners. Without restraining the 6 senses, it is like a monkey getting stuck in tar and becoming a tasty meal for the hunter. In practical life, we have various needs for survival.
The primary essential need is food and drink. All other needs are supportive. However, if we do not skillfully moderate our eating habits, choose appropriate food, it can also be harmful to our health. Nowadays, food often contains excessive toxins. Food manufacturers, driven by the desire to compete in the market and earn more money and wealth, sometimes disregard ethical practices during production. Although the government has monitoring systems and specialized authorities for food inspection, it is impossible to inspect everything. Therefore, we occasionally witness cases of food poisoning. This is a detrimental consequence that affects almost every country worldwide. Hence, it is difficult for consumers to avoid the risks of diseases and even death from consuming food. Nonetheless, if we make an effort to study and understand the principles of diet and nutrition, following the guidance of the medical field, it can greatly benefit our health. Currently, there are many books available that discuss the art of nourishment. It is advisable to seek and read them as they provide valuable insights. We should remember that prevention is always better than cure. It is often said that indulging excessively in food is harmful to the body. Not only does it harm the body, but it can also lead to loss of life in certain circumstances. Laziness is also a state of spiritual decline. Whether in any field of life, be it worldly or in the spiritual path, especially for those who have renounced worldly life, if one is lazy, it becomes difficult to achieve success in the pursuit of wisdom and liberation. In worldly life, those who suffer from laziness will find it challenging to succeed in their endeavors. Here, the Buddha advises monastics to always be diligent and dedicated in their practice. Because human life is short and impermanent, unpredictable. Therefore, monastics who aspire to attain enlightenment and liberation cannot afford to be complacent or negligent in their spiritual cultivation. In this Dharma verse, the Buddha clearly shows us that those who are entangled in the aforementioned vices will easily succumb to the influence of negative forces. In other words, they will become subservient to the devil. Once one becomes subservient to the devil can manipulate and control them as they please, just like a weak branch swayed by a gust of wind. In the 8th Dharma verse, the Buddha presents the opposite image of someone who skillfully practices. If a practitioner possesses a considerable level of spiritual power, the demonic forces will not easily overpower them. It is like the wind blowing against a mountain, unable to cause any disturbance. Kinh Pháp Cú, Phẩm 1, Phẩm Song Yếu, Kệ Tụng, câu 7, câu chuyện về nhà sư Mahàkàla. Ai sống theo dục lạc, không nhiếp hộ các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần, dễ bị ma nhiếp phục, như gió lay cây yếu. Chú giải, câu 7, khi trú tại vùng lân cận thị trấn Sētavya, Đức Phật đã thốt ra những bài kệ này, liên quan đến Mahàkàla và anh trai của ông là Cålakàla.
Đối với Cålakàla, Mahàkàla và Mahàkàla là ba gia chủ sống ở Sētavya, và họ là anh em. Cålakàla và Mahàkàla, người lớn nhất và người trẻ nhất, thường đi du lịch nước ngoài với đoàn xe 500 chiếc xe của họ và mang hàng hóa về nhà để bán, và Mahàkàla đã bán hàng hóa mà họ mang theo. Bấy giờ, vào một dịp nọ, hai anh em mang theo nhiều loại hàng hóa trên 500 chiếc xe của họ, lên đường đi Savatthi, và dừng lại giữa Savatthi và Sētavya. Họ đã tháo dây cho những chiếc xe của họ. Buổi chiều, Mahàkàla thấy các vị thánh đệ tử cư trú ở Savatthi, tay cầm tràng hoa và hương thơm, đi nghe pháp. Họ đang đi đâu vậy? Anh ấy hỏi. Nhận được câu trả lời rằng họ sẽ nghe pháp, ông nghĩ thầm, ta cũng sẽ đi. Vì vậy, anh ấy nói với người em út của mình, anh trai thân mến, hãy trông chừng những chiếc xe, tôi sắp nghe pháp. Nói đoạn, ông đi đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống vòng ngoại của hội chúng. Vào ngày hôm đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp theo trình tự có liên quan đến tâm tính của Mahàkàla, và trích dẫn bài kinh về khổ uẩn và các bài kinh khác, thuyết về tội lỗi, ngu si và sự ô nhiễm của các dục lạc. Mahàkàla sau khi nghe pháp đã trở thành một vị tỳ khưu dưới bậc A-o sư. Cålakàla cũng trở thành một nhà sư, nhưng ý nghĩ trong đầu Cålakàla là, sau một thời gian, ta sẽ trở lại thế gian và mang theo anh trai ta. Một thời gian sau, Mahàkàla tuyên bố trọn vẹn, đến gặp Đức Thế Tôn và hỏi, tôn giáo này có bao nhiêu bổn phận? Giáo viên thông báo với anh ta rằng có 2. Mahàkàla thưa, bạch Thế Tôn, con đã lớn tuổi xuất gia, con sẽ không thể chu toàn bổn học, nhưng con có thể chu toàn bổn định. Vì vậy, ông đã được vị thầy hướng dẫn thực hành thiền định trong một nghĩa địa, dẫn đến quả vị A-la-hán. Hết canh 1, khi mọi người đã ngủ, anh ra nghĩa địa, và vào lúc bình minh, trước khi mọi người thức dậy, anh trở lại tu viện. Khi Đức Phật đến cổng làng, hội chúng tỳ kheo cảm thấy bị xúc phạm và nói, thật là một việc làm cho Đức Phật. Anh ấy đã làm điều đó một cách cố ý hay vô tình? Hôm qua Cålakàla đã đến và thế là kết thúc cuộc đời xuất gia của ông. Nhưng hôm nay, một nhà sư khác đến và không có chuyện gì xảy ra cả. Đức Phật tiễn Mahàkàla về và tiếp tục lên đường. Các tỳ kheo nói, tỳ kheo Mahàkàla là người giới hạnh và chính trực, liệu họ có đặt dấu chấm hết cho đời sống xuất gia của ngài không? Những người vợ của Mahàkàla đã cố gắng biến ông thành một cư sĩ, nhưng ông đã bay lên không trung nhờ thần thông của mình như một vị A-la-hán và xuất hiện trước Đức Phật khi ông đang đọc 2 bài kệ này. Tỳ kheo Mahàkàla đảnh lễ Đức Phật và Đức Phật nói với các tỳ kheo khác rằng họ đã sai lầm khi so sánh A-la-hán Mahàkàla với tỳ kheo Cålakàla. Tóm lại, những ai đắm chìm trong sự hấp dẫn của những thú vui nhục dục, và sống với các giác quan không được bảo vệ, và ăn uống vô độ, họ là những người lười biếng và yếu đuối về sự kiên trì và ý chí. Chuyển động chế ngự những người đó dễ dàng như gió chế ngự một cái cây yếu ớt. Kinh Pháp Cú, phẩm 1, phẩm song yếu, kệ tụng, câu 8, câu chuyện về nhà sư Mahàkàla. Ai sống quán bất tịnh, khó nhiếp hộ các căn, ăn uống có tiết độ, tính tâm hằng nhiệt thành, tà ma khó nhiếp phục, như gió thổi thạch sơn. Chú giải, câu 8, những ai bám vào sự không hấp dẫn của các thú vui nhục dục, và sống với các giác quan được bảo vệ cẩn thận, và tiết độ trong ăn uống, họ tận tụy với giáo pháp và kiên trì thực hành có phương pháp. Người như thế không bị tình chi phối, như núi đá không bị gió lay. Những người có quan niệm sai lầm về sự lạc quan và nghĩ rằng cuộc sống là một thảm hoa hồng không có gai, họ cứ tập trung vào khía cạnh dễ chịu của cuộc sống và bỏ qua những điều khó chịu. Kết quả là, họ trở nên dính mắc vào mọi thứ và gọi chúng là cái này là của tôi hoặc cái này là của tôi.
Khi những thứ mà họ gắn bó thay đổi và rời xa họ, họ than thở rằng cái gì là của họ và cái gì là chính mình đang tan vỡ và chết đi. Những người nhìn vào khía cạnh khó chịu của cuộc sống, những chiếc gai trên hoa hồng, sẽ khiến những dính mắc của họ yếu đi. Khi điều này xảy ra, sự thay đổi và tách rời khỏi các đối tượng gắn bó không mang lại nhiều phiền muộn hay đau buồn. Asubanpan không có nghĩa là sự suy tư về nỗi khổ đau mà sinh ra hận thù hay ác cảm. Đó gọi là trau dồi tưởng về tính ghê tởm, Pagaisaya. Điều này cũng cần phải tránh. Ý nghĩa thực sự của nó là sự phản ánh về mặt xấu của khoái cảm nhục dục mà con người thường muốn bỏ qua, và khi làm như vậy, họ gặp phải đau khổ, chính điều mà họ đang cố gắng trốn tránh. Sự lạc quan thực sự không phải là cái nhìn phiến diện về cuộc sống mà là khả năng nhìn thấy giải pháp cho các vấn đề trong cuộc sống. Đây là tinh thần lạc quan của Đạo Phật. Đôi bài kệ này tiết lộ phương pháp tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống, bằng cách từ bỏ sự dính mắc vào những thứ của thế gian. Bước đầu tiên là suy nghĩ thực tế. Bảo vệ các giác quan là học cách ngừng phản ứng với những hoàn cảnh dễ chịu và khó chịu bằng ham muốn và ghét bỏ. Kiểm soát thói quen ăn uống và vượt qua sự lười biếng là cần thiết để duy trì thực hành tập trung chú ý vào những điều đúng đắn và do đó loại bỏ những suy nghĩ về chấp trước cảm xúc. Tóm lại là, sống một cuộc đời đắm chìm trong ngũ dục lạc của thế gian mà không tự kiềm chế mình là một cuộc sống suy thoái. Sống như vậy chẳng khác gì khúc gỗ trôi theo dòng nước, không phương hướng. Hậu quả của lối sống buông thả, trác tán sẽ mang lại nhiều tai hại cho bản thân và xã hội. Con người sống tìm kiếm lạc thú và hưởng thụ. Thực trạng xã hội hiện nay đã vẽ nên biết bao cảnh bi đát của những nam nữ thanh niên đắm mình trong những thú vui nghiện ngập hút, chích, uống rượu, ma túy, để rồi cuối cùng gánh chịu hậu quả tàn khốc là tàn tạ, suy tàn. Sự thỏa mãn và đam mê nhục dục là nguồn gốc đau khổ lớn lao nếu con người không biết hạn chế những cám dỗ của lục dục. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói rõ ràng rằng chúng sinh bị mắc kẹt trong vòng khổ đau hay đạt được giải thoát là do hoạt động của 6 căn. Nếu chúng ta làm chủ được, không để 6 căn bị lay động khi gặp các pháp thế gian, đó là giải thoát. Nếu không, đau khổ sẽ kéo dài vô tận. Vì vậy, vấn đề kiềm chế 6 căn là điều tối quan trọng đối với người tu hành. Không chế ngự 6 căn, thì giống như con khỉ mắc kẹt trong hắc ính và trở thành món ngon cho thợ săn. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta có nhiều nhu cầu khác nhau để tồn tại. Nhu cầu thiết yếu hàng đầu là thức ăn và nước uống. Tất cả các nhu cầu khác là hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu chúng ta không khéo léo điều độ thói quen ăn uống, lựa chọn thực phẩm phù hợp thì cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Ngày nay, thực phẩm thường chứa quá nhiều độc tố. Các nhà sản xuất thực phẩm được thúc đẩy bởi mong muốn cạnh tranh trên thị trường và kiếm được nhiều tiền và của cải hơn, đôi khi coi thường các thông lệ đạo đức trong quá trình sản xuất. Mặc dù chính phủ có hệ thống giám sát và cơ quan chuyên trách kiểm tra thực phẩm, nhưng không thể kiểm tra tất cả mọi thứ. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng tôi chứng kiến những vụ ngộ độc thực phẩm. Đây là một hậu quả bất lợi ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới. Do đó, người tiêu dùng khó tránh khỏi những rủi ro về bệnh tật, thậm chí tử vong khi sử dụng thực phẩm. Tuy nhiên, nếu chúng ta nỗ lực nghiên cứu và hiểu rõ các nguyên tắc của chế độ ăn uống và dinh dưỡng, theo sự hướng dẫn của ngành y, thì sẽ rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Hiện nay, có rất nhiều cuốn sách thảo luận về nghệ thuật nuôi dưỡng. Bạn nên tìm kiếm và đọc chúng vì chúng cung cấp những hiểu biết có giá trị. Chúng ta nên nhớ rằng phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Người ta thường nói ăn uống quá độ sẽ có hại cho cơ thể. Nó không chỉ gây hại cho cơ thể mà còn có thể dẫn đến mất mạng trong một số trường hợp nhất định. Lười biếng cũng là một trạng thái sa sút tinh thần. Dù trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, dù là thế gian hay trong con đường tâm linh, nhất là đối với những người đã xuất gia, nếu lười biếng, thì khó đạt được thành tựu trong việc truy cầu trí tuệ và giải thoát. Trong cuộc sống trần tục, những người mắc chứng lười biếng sẽ thấy khó đạt được thành công trong nỗ lực của mình. Ở đây, Đức Phật khuyên người xuất gia phải luôn tinh tấn và chuyên cần tu tập.
vì đời người ngắn ngủi và vô thường, khó lường. Vì vậy, người xuất gia mong cầu giác ngộ giải thoát không được tự mãn, chểnh mãn trong việc tu hành. Trong bài pháp kệ này, Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy ai vướng vào các tệ nạn nói trên sẽ dễ dàng bị các thế lực tiêu cực chi phối. Nói cách khác, họ sẽ trở thành nô lệ cho ma quỷ. Một khi một người trở nên phục tùng ma quỷ có thể thao túng và kiểm soát họ theo ý muốn, giống như một cành cây yếu ớt bị một cơn gió mạnh đung đưa. Trong bài pháp thoại thứ 8, Đức Phật trình bày hình ảnh ngược lại của một người khéo tu tập. Nếu một học viên sở hữu một mức độ sức mạnh tâm linh đáng kể, các thế lực ma quỷ sẽ không dễ dàng chế ngự họ. Nó giống như gió thổi vào núi, không thể gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào.